காயனை ஆண்டனை அகற்றிடு அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சல இப்பழித்த புனை ஏல் நினைப்பித்தார் இனி யார் விடுவார் அருணாச்சல ஈன்றிடும் அன்னையில் பெரிதருள் புரிவோர் இதுவோ உனதருள் அருணாச்சல உனையே மாற்றி ஓடாதுள்ளத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சல ஊர் சூற்றுளம் விடாதுனை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சல என்னை அடித்தே போதெனை கலவாவிடு இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சல ஏன் இந்த உறக்கம் என்னை பிறரிழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சல ஐம்புல கள்வர் அகத்தினில் புகும்போ தகத்தில் நீ இல்லையோ அருணாச்சல ஒருவனம் உன்னை ஒளித்தவர் வருவார் உன் சூதே இது அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல ஓங்கார பொருளோ உயர்வில்லோய் உனையார் அறிவார் அருணாச்சல ஔவை போல் எனக்கு உன் அருளை தந்தேன் ஆளுவதுன் கடன் அருணாச்சல கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதெவர் பார் அருணாச்சல காந்தம் இரும்பு போல் கவர்ந்தனை விடாமல் கலந்தேனோடிருப்பார் அருணாச்சல கிரி உருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருளுவாய் அருணாச்சல கீழ்மேலெங்கும் கிளருளி மணியன் கீழ்மையை பாழ் செய் அருணாச்சல கூற்றமுற்றறுத்தேன் குணமாய் பணித்தாள் குரு உருவாயொளிர் அருணாச்சல கூர்வாள் கண்ணீர் கொடுமையில் படாதருள் கூந்தனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சல கெஞ்சியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கில் அஞ்சலென்றே அருள் அருணாச்சல கேளாதளிக்கும் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சல கையினில் கனி உன் மெய்ரசம் கொண்டு வகை வெறி கொள்ளவருள் அருணாச்சல கொடியேட்டடியர் கொல்லுனை காட்டி கொண்டெங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல கோபமில் குணத்தோய் குறியாய் என்னை கொள்ள குறையன் செய்தேன் அருணாச்சல கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்தாழ்வாய் அருணாச்சல
சகலமும் விழுங்கும் கதிரொளி நமன் சலசமல தீடருணாச்சலா சாப்பாடுன்னை சார்ந்துணவாயான் சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சலம் சித்தம் குளிர கதிரஸ்தம் வைத்த முதல் எய்திர அருள்மதி அருணாச்சலா சீரையழித்து நிர்வாணமாய் செய்தருள் சீரையழித்தருள் அருணாச்சலா கடல் பொங்க சொல்லுணர்வடங்க சும்மா பொருந்திடங்கருணாச்சலா சூது செய்தென்னை சோதியதினி உன் ஜோதி உரு காட்டருணாச்சலா செப்படி வித்தை கற்றிப்படி மயக்கு விட்டுருப்படு வித்தை காட்டருணாச்சலா சேராயினின்மை நீராயுருகி கண்ணீராற்றழிவே அருணாச்சலா செய்யன தள்ளில் செய்வினை சுடுமல உய்வகையேதுரை அருணாச்சலா சொல்லாது சொல்லினி சொல்லரனில் என்று சும்மாயிருந்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சோம்பியாய் சும்மா சுகமுன்றுறங்கிடு சொல்வேரங்கதி அருணாச்சலா சௌரியங்காட்டினை சழக்கற்றதென்றே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா ஞமளியில் கேடா நான் என்னுறுதியால் நாடி நின்னுருவே அருணாச்சலா ஞானமில்லாது ஆசையற்றவர் ஞானம் தெரிதருள் அருணாச்சலம் நிமிரு போல் நீயும் மலர்ந்தில்லை என்றே நேர் நின்றன என் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியா தத்தனையூற்றாய் தத்துவம் இதுவென் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவமிதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா திரும்பிய கந்தன் தினமாக கண்கான் தெரியுமென்றன என் அருணாச்சலா தீரமில்லகத்தில் தேடி உந்தனையான் திரும்ப உற்றேனருள் அருணாச்சலா தூப்பறிவில்லா ஈர்ப்பிற பெண் பயனோ பிடவாயே அருணாச்சலா தூய் மனமொழியர் தோயும் உன்மெய்யகம் தோயவே அருளென் அருணாச்சலா தெய்வமென்றுன்னை சாரவே என்னை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தேடாதூற்றனல் திருவருள் நிதியாக தீயக்கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சலா தைரியமோடு மெய்யகனாடையான் தட்டழிந்தே அருள் அருணாச்சலா
தொட்டருள் கைமை கட்டிடாயெனிலியா நட்டமாவே நருள் அருணாச்சல தோடமில் நீயக தோடொன்றி என்று சந்தோடமொன்றிட வரும் அருணாச்சல நகைக்கிடமில்லை நின் நாடிய இணையர் நகையிட்டு பார் நீ அருணாச்சல நான் இல்லை நாடிட நானாயுன்றி நீ தானுவானின்ற அருணாச்சல நின்னெறி எரித்தெனை நீராக்கிடும் நின்னருள் மழை பொழி அருணாச்சல நீ நானர புலி நிதங்களி மயமா நின்றிட நிலையருள் அருணாச்சல நுண்ணூறு உனையான் விண்ணூறு நன்னிட எண்ணலையிருமென்றருணாச்சல நூலறிவறியா பேதையனன்றன் மாலறிவரு தருள் அருணாச்சல நெக்குருகிய தூக்கிட உனைக்கு நகன நின்றனை அருணாச்சல நேசமில் எனக்கு உன் ஆசையை காட்டி மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல நைந்தழி கனியாய் நலனில்லை பதத்தில் நாடி உட்கொள்ளலம் அருணாச்சல நொந்திடதுந்தனை தந்தனை கொண்டில்லை அந்தகனி எனக்கருணாச்சல நோக்கியே கருதிமை தாக்கியே பாக்கு ஆக்கினியாண்டருள் அருணாச்சல பற்றிமால் விடந்தல் பூற்றிரு முனமருள் பற்றிடருள் புரி அருணாச்சல பார்த்தருள் மாலர பார்த்திலேனினருள் பாருணக்கார் சொல்வார் அருணாச்சல திருவிட்டுனை பித்தனாகினை அருள் பீதம் தெளி மருந்தருணாச்சல பீதியில் உனை சார் பீதியினை சேர் பீதி உந்தனக்கே அருணாச்சல புல்லறிவேதுரை நல்லறிவேதுரை புல்லிடவே அருணாச்சல பூமண மாமணம் பூரண மணம் கொள் பூரண மணமருள் அருணாச்சல பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திடு தனை உன் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சல பேய்த்தனம் விட விட பேயாய் பிடித்த பேயனக்கிணையின் அருணாச்சல பைங்கொடியான பற்றின்றி வாடாமல் பற்று கூடாய்கா அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல பொடியாய் மயக்கிய போதத்தை பறித்து உன் போதத்தை காட்டினை அருணாச்சல போக்கும் வரவுமில் பொதுவெளியினில் அருள் போராட்டம் காட்டருணாச்சல
பௌதிகமாமுடல் பற்றற்று நாளும் பவிஷு கண்டுரவருள் அருணாச்சலா. மலை மருந்திடனி மலை திடவோ அருள் மலை மருந்தாயொளிர் அருணாச்சல. மானம் கொண்டுருபவர் மானத்தை அழித்தவி மானமில்லாதொளிர் அருணாச்சல. மிஞ்சிடில் கெஞ்சிடும் கொஞ்ச அறிவனியான் வஞ்சியாதருள் என்னை அருணாச்சல. மீதாமனில்லாமல் மாகாற்றலைகளும் ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சல. முடியடி கால முடிவிடு தனை நேர் முடிவிட கடனில் அருணாச்சல. மூக்கில முன் காட்டு முகுரமாகாதே தூக்கியணைந்தருள் அருணாச்சல. மெய்யகத்தின் மன மென்மலரணையில் நான் மெய் கலந்திட வருள் அருணாச்சல. மேன்மேல் தாழ்ந்திடு மெல்லியர் சேர்ந்து மேன்மையுற்றணையன் அருணாச்சல. மைமயல் நீதர் மையினால் உனது உண்மை வசமாக்கின அருணாச்சல. மொட்டையடி தென்னை வேட்ட வெளியில் நீ நட்டமாடின என் அருணாச்சல. மோகம் தவிர்த்து முன்மோகமாய் வைத்துமே மோகம் தீராயன் அருணாச்சல. மௌனியாய் கல் போல் மலராதிருந்தான் மௌனமிதாமோ அருணாச்சல. எவனின் வாயில் மண்ணினையட்டி என் பிழை பொழித்த அருணாச்சல. யாரும் அறியாதன் மதியினை மருட்டி எவர் கொள்ளை கொண்ட அருணாச்சல. ரமணன் என்றுரைத்தேன் ரோசம் கொள்ளாதேனே ரமித்திட செய்யவா அருணாச்சல. ராப்பகலில்லா வெறுவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் அருணாச்சல. லட்சியம் வைத்தருள ஸ்திரம் வீட்டில் பக்ஷித்தாய் பிராணனோடு அருணாச்சல. லாபம் நீகபர் லாபமில் என்னை முற்று லாபமென் நூற்றனை அருணாச்சல. வரும்படி சொல்லில்லை வந்தென்படியள வருந்திடும் தலை வீதி அருணாச்சல. வாவென்றகம்புக்குன் வாழ்வருளன்றே வாழ்விழந்தேன் அருள் அருணாச்சல. வீட்டிடில் கட்டமாம் விட்டிடாதுனை ஊய் வீட்டிட அருள் பூரி அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. வீடு விட்டீர்த்துள்ள வீடுவுக்கு பையவும் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சல. வெளி விட்டேன் உன் செய்ய பெருத்திடதும் அருள் வீட்டனை காருணாச்சல. வேதாந்தத்தே வேரற விளங்கும் வேத பொருளருள் அருணாச்சல. வைதலை வாழ்த்தா வைதருள் குடியாய் வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சல.
அம்புவிலாளி போல் அன்புரு ஒனிலென்னை அன்பாய் கரைத்தருள் அருணாச்சலா. அருணை என்றென்னையான் அருள் கண்ணில் பட்டேனும் அருள் வலை தப்புமோ அருணாச்சலா. சிந்தி கருள் பட சிலந்தி போல் கட்டி சிறையீட்டுண்டனை அருணாச்சலா. அன்போடு நாமங்கள் அன்பதமம்பரு கண்பர் இடருள் அருணாச்சலா. என்போடு தீனரை இன்புற காத்து எந்நாளும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா. இன்புரு கண்பர்தம் என் சொற்கொள் செவியும் என் புன்மொழி கொள்ளருள் அருணாச்சலா. பொறுமயம் பூதர புன் சொல்லை நம் சொல்ல பொறுத்தருளேஷ்டம் பின்னருணாச்சலா. மாலையணி தருணாச்சல ரமணையின் மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா. மாலையணி தருணாச்சல ரமணையின் மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமணமாலை வாழி. Thank you, Hema and Badri. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. I'm Mohan Ramaswamy. Welcome to our bi-weekly Satsang. We have resumed after a break of a couple of weeks. Now, I'm going to read from talks with Sri Ramana Maharshi. Talk 123, 3rd January 1936. Dr. Muhammad Hafiz Syed, a Muslim professor of Persian and Urdu in the University of Allahabad, asked, "What is the purpose of this external manifestation?" Maharshi, this manifestation had induced your question. Devotee, true, I am covered by Maya. How to be free from it? Maharshi, who is covered by Maya? Who wants to be free? Master. Devotee, Master being asked who, I know that it is ignorant me. Composed of these senses, mind and body, I tried this inquiry, who? After reading Paul Brunton's book. 3 or 4 times, I was feeling elated, and the elation lasted some time and faded away. How to be established in I? Please give me the clue and help me. Maharshi, that which appears anew must also disappear in due course. Devotee, please tell me the method of reaching the eternal truth. Maharshi, you are that. Can you ever remain apart from the self? To be yourself requires no effort, since you are always that. Talk 124. Another impatient questioner elaborated the long premises and finished asking why some children die a premature death. He required the answer not to satisfy the grown-up ones who look on, but the babies who are the victims. Maharshi, let the victims ask. Why do you ask and desire the answer from the standpoint of the child? Talk 125. The Muslim professor asked
When I am here, my mind is sattvic. As soon as I turn my back on this, my mind hankers after so many objects. Maharshi, are the objects different from you? There can be no objects without the subject, devotee, and how shall I know it? Maharshi, being that what you want to know, are there two selves for the one to know the other? Devotee, again, I repeat, sir, how to know the truth of all this and experience the same? Maharshi, there is no gaining of anything new. All that is required is to get rid of the self of ignorance. This ignorance is the identification of the self with the non-self. Devotee, yes, still I do not understand. I must have your help. Everyone here is waiting on you for your grace. You yourself must have sought originally the help of Guru or of God. Extend that grace to others now and save me. Before I came here, I desired to see you very much, but somehow I couldn't find an opportunity to do so. In Bangalore, I made up my mind to return to my place. I met Mr. Friedman and others who sent me here. You had dragged me here. My case is like Paul Brunton's in Bombay, when he was dragged here, having cancelled his passage home. I hesitated first on arrival. I wondered if I would be permitted to approach you and converse with you. My doubts were soon set at rest. I find that all are equal here. You have established an equality among all. I dine with you and others. If I should say to my people in Uttar Pradesh, they would not believe it. The Brahmins would not drink water with me, nor chew pan with me. But here you have taken me and others like me in your fold. Though Gandhi is striving hard, he cannot bring about such a state of affairs in the country. I'm very happy in your presence. I regard you as God. I consider Sri Krishna to be true God because he has said, whomsoever one may worship, the worshipper worships me only, and I save him. Whereas all others have said, salvation is through me, meaning himself only. Krishna alone is so broad-minded and has spoken like God. You observe the same kind of equality. 4th January 1936, talk 126. Dr. Syed again asked, should anyone desirous of spiritual progress take to action or renunciation, pravrutti marga or nivrutti marga? Maharshi, do you get out of the self? What is meant by giving up? An American engineer asked about Satsanga, association with the sages. Maharshi, Sat is within us. Devotee, in the book, Who Am I? You have said the heart is the seat of the mind. Is it so? Maharshi, the mind is Atman. Devotee, is it Atman itself or its projection? Maharshi, the same. Devotee, the Westerners look on the mind as the highest principle, whereas the Easterners think the contrary. Why? Maharshi, where psychology ends, their philosophy begins. This is the experience. The mind is born, we see it. Even without the mind, we exist. There is everyone's experience to prove it. Devotee, in deep sleep, I do not seem to exist. Maharshi, you say so when awake. It is the mind which speaks now. You exist in deep sleep beyond mind. Devotee, Western philosophy admits the higher self as influencing the mind. Talk 127. The American engineer asked, does distance have any effect
upon grace. Maharshi, time and space are within us. You are always in yourself. How do time and space affect it? Devotee, in radio, those who are nearer hear sooner. You are Hindu, we are American. Does it make any difference? Maharshi, no. Devotee, even thought or read by others. Maharshi, that shows that all are one. 5th January 1936, talk 128. There were some French ladies and gentlemen and Americans as visitors to the ashram. They asked Sri Bhagavan several questions. Among them, one was, what is the message of the East to the West? Maharshi, all go to the same goal. To another question, Sri Bhagavan said, how do you say, I am? Do you take a light to find yourself, or did you come to know it on reading books? How? The questioner said, by experience. Maharshi, yes, experience is the word. Knowledge implies subject and object, but experience is non-terminal and eternal. 6th January 1936, talk 129. An elderly gentleman, formerly a co-worker with Sri B.V. Narasimha Swami, the author of some Vishishtadvaita work, visited the place for the first time. He asked about rebirths, if it is possible for the linga sharira, the subtle body, to get dissolved and reborn in 2 years after death. Maharshi, yes, surely. Not only can one be reborn, one may be 20 or 40 or even 70 years old in the new body, though only 2 years after death. Sri Bhagavan cited Leela story from Yoga Vasishta. Here, the Gnana stands for the knowledge without practice. Abhyasa stands for the practice without knowledge. Jhana stands for practice with knowledge. Knowledge without practice accompanying it is superior to practice without knowledge. Practice with knowledge is superior to knowledge without practice accompanying it. Karma phala tyaga nishkama karma, as of a gnani, action without desire is superior to knowledge with practice. Devotee, what is the difference between yoga and surrender? Maharshi, surrender is the bhakti yoga. To reach the source of the I thought is the destruction of the ego, is the attainment of the goal, is the prapatti or the surrender, the gnana, etc. Lakshmana Brahmachari from Sri Ramakrishna Mission asked, inquiry of who am I, or of the I thought being itself a thought, how can it be destroyed in the process? Maharshi, when Sita was asked who was her husband among the rishis, Rama himself being present there as a rishi in the forest by the wise of the rishis, she denied each one as he was pointed out to her, but simply hung down her head when Rama was pointed out. Her silence was eloquent. Similarly, the Vedas are also eloquent in neti, neti, not this, and then remain silent. Their silence is the real state. This is the meaning of exposition by silence. When the source of the I thought is reached, it vanishes, and what remains over is the self. Devotee. Patanjali Yoga Sutras speak of identification. Maharshi, identification with the Supreme is the only other name for the destruction of the ego. Mr. Subbarao asked, what is Mukhya Prana, the chief prana? Maharshi, it is that from which the ego and the prana rise. It is sometimes called as the Kundalini. Consciousness is not born at any time. It remains eternal, but ego is born.
so also the other thought. Associated with the absolute consciousness, they shine forth, not otherwise. Devotee. What is moksha? The liberation. Maharshi. Moksha is to know that you are not born. Be still and know that I am God. To be still is not to think. Know and not think is the word. Devotee. There are said to be 6 organs of different colors in the chest, of which heart is said to be 2 finger breadths to the right of the middle line. But the heart is also formless. Should we then imagine to have a shape and meditate on it? Maharshi, no. The only quest, who am I, is necessary. What remains all through deep sleep and waking is the same. But in waking, there is unhappiness and effort to remove it. As who wakes up from sleep? You say, I. Now you are told, hold fast to this thigh. If it is done, the eternal being will reveal itself. Investigation of I is the point and not meditation on the heart center. There is nothing like within or without. Both mean either the same thing or nothing. Of course, there is also the practice of meditation on the heart center. It is only a practice and not investigation. Only the one who meditates on the heart can remain aware when the mind ceases to be active and remains still. Whereas those who meditate on other centers cannot be so aware, but infer that the mind was still only after it becomes again negative. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Now, Sangeeta Swaminathan is going to chant.
Namo Namo Saumyaya Om Namo Namo Saumyaya Om Namo Namo Saumyaya Om Namo Namo Skandaya Om Namo Namo Skandaya Om Namo Namo Jagadodaraya Namo Namo Jagadodharaya Namo Namo Uttama Purushaya Namo Namo Uttama Purushaya Namo Namo Jagadodaraya Namo Namo Jagadodharaya Namo Namo Uttama Purushaya Namo Namo Uttama Purushaya Namo Namo Jiva Muktaya Namo Namo Jivan Muktaya Namo Namo Jiva Muktaya Namo Namo Jivan Muktaya Namo Namo Skandaya Om Namo Namo Skandaya Om Namo Namo Arunachalaya Namo Namo Arunachalaya Namo Namo Skandaya Om 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 Namo 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 Namo. Thank you, Sangeeta and Swaminathan. Now, Yan Ganesh is going to chant. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. I'm going to read out the 96 unique names of Arunachala from Arunachala Mahatmya. And I'll read the names as well as I'll also give the English meaning of that. In Arunachala Mahatmya, Gautama said to Bhagavan, Shiva, I wish to learn from thee thy names which are to be used in the course of worship in this temple, which is worshipped by the Devas. Thereupon Maheshwara said, O Brahman, listen to my names which fulfill all desires. They are unknown to men of little merit. Chapter 9, the glory of circumambulation, the names of Lord Shiva, Arunachala. Om Sonadrisha Namaha, Lord of the Red Hill. Om Arunadrisha Namaha, Lord of the Crimson Hill. Om Devadisha Namaha, Lord of the Devas. Om Janapriya Namaha, beloved of people. Om Prapanna Rakshaka Namaha, protector of those who seek refuge with him. Om Dhira Namaha, Om brave one. Om Siva Namaha, the auspicious one. Om Sevakavartaka Namaha, he who is devoted to his votaries. Om Amarteshana Namaha, Lord of the Nectar. Om Sri Pumbava Pradayaka Namaha, granter of birth as man or woman. Om Bhakta Vigyapti Sandhata Namaha, he who answers the prayers of his devotees. Om Dina Bandha Vimochaka Namaha, he who releases the lowly from bondage. Om Mukarang Gripati Namaha, he from whose footfall sound originates. Om Shriman Namaha, the noble one. Om Mridah Namaha, he whose form is bliss. Om
Mragamadeshvara Namaha, he who is fond of musk. Om Bhakta Preka Shanakrit Namaha, he who makes his devotees his messengers. Om Sakshi Namaha, the witness. Om Bhakta Dosha Nivartaka Namaha, he who removes the delusion of his devotees. Om Sangita Veta Namaha, he who is expert in music. Om Nirtanya Namaha, he who is proficient in the art of dancing. Om Trivedi Namaha, Lord of the three Vedas. Om Vriddha Vaidika Namaha, the ancient one of the Vedas. Om Tyagaraja Namaha, the ocean of compassion. Om Kripa Sindhu Namaha, he who is detached. Om Sugandhi Namaha, the sweet scented one. Om Saurabheshwara Namaha, the Lord of the Bull. Om Kartaviryeshwara Namaha, the Lord of the Kartavirya. Om Shanta Namaha, the peaceful one. Om Kapali Namaha, the bearer of the skulls. Om Kalasaprabhu Namaha, the Lord of the ceremonial pitcher in which all gods are worshipped. Om Jnana Sambandhanada Namaha, Lord of Jnana Sambandha. Om Shri Halahala Sundara Namaha, the Lord who consumed the deadly poison. Om Aishwaryadhata Namaha, he who gives blessings spontaneously. Om Smart Sarvagana Shana Namaha, he who removes the impurities of those who think of him. Om Vyatyasta Naritya Namaha, he who danced in the opposite way, raising the other foot. Om Dvajadrik Namaha, bearer of the banner. Om Sakhanti Namaha, the bright one. Om Natesa Namaha, Lord of the dancing. Om Samapriya Namaha, lover of the Samaveda. Om Papahara Namaha, destroyer of sin. Om Vedamurti Namaha, embodiment of the Vedas. Om Niranjana Namaha, the taintless one. Om Jagannatha Namaha, Lord of the world. Om Mahadeva Namaha, the great God. Om Trinetra Namaha, the three-eyed one. Om Tripurantaka Namaha, he who destroyed the three cities. Om Bhakta Paradashodha Namaha, he who pardons the faults of his devotees. Om Yogisha Namaha, king of the yogis. Om Bhoganayaka Namaha, Lord of enjoyments. Om Kalamurti Namaha, embodiment of time. Om Kshamarupi Namaha, embodiment of forgiveness. Om Dharma Rakshaka Namaha, protector of Dharma. Om Vrishadbhajak Namaha, he whose banner bears the emblem of the bow. Om Hara Namaha, the destroyer. Om Girishwara Namaha, Lord of the hill. Om Chandra Rekha Vatamsaka Namaha, the bearer of the crescent moon. Om Smarantaka Namaha, the foe of Kama. Om Andakaripu Namaha, the destroyer of the demon Andaka. Om Siddharaja Namaha, the all-powerful one. Om Digambara Namaha, he who from whom the quarters are cloths. Om Isana Namaha, the originator. Om Deva Deva Namaha, Deva of the Devas. Om Bhasma Rudrakshalanchana Namaha, the wearer of the sacred ashes and Rudraksha beads. Om Shipati Namaha, Lord of all wealth. Om Shankara Namaha, the gracious one. Om Srashta Namaha, the creator. Om Sarva Vidyeshwara Namaha, he who is well versed in the arts. Om Anagha Namaha, he who is faultless. Om Gangadhara Namaha, the bearer of the Ganga. Om Kratudbamshi Namaha, the destroyer of the sacrifice. Om Vimala Namaha, he who is without blemish. Om Nagabhushana Namaha, the bearer of the serpent. Om Aruna Namaha, he who is fiery and therefore without form. Om Bahurupa Namaha, he who has many forms. Om Virupaksha Namaha, the possessor of the infinite eye. Om Akshara Kritihi Namaha, he whose form is Akshara, indestructible, or the letter O. Om Anadirantara Hita Namaha, he who has no beginning or end. Om Sivakama Namaha, he who desires the welfare of all. Om Swayam Prabhu Namaha, he who is his own chief. Om Sachidananda Rupa Namaha, he whose form is being, consciousness, and bliss. Om Sarvatma Namaha, he who has become all this.
Om Jivadharaka Namaha, the supporter of all. Om Stri Sangavama Subhagha Namaha, he from whom emanates Shakti or power and who has become the most beautiful one. Om Vihita Sundara Namaha, the one who is beautiful when taken out in procession. Om Jnana Pradaha Namaha, the teacher of wisdom. Om Muktidha Namaha, the bestower of liberation. Om Bhakta Vanchitada Tayaka Namaha, the granter of the prayers of devotees. Om Ascharya Vaibhavaha Namaha, the possessor of wonderful glory. Om Kami Namaha, he who is full of love. Om Niravadhya Namaha, he who is free from evil. Om Nidhipradaha Namaha, the bestower of wealth. Om Sarvana Mi Namaha, the possessor of all names. Om Manovasa Namaha, the dweller in the mind. Om Sarva Namaha, the destroyer of all sins. Om Arunagirishwara Namaha, the Lord of Arunagiri. These are my principal names. Remember also the divine names mentioned in the Puranas. Worship me especially by circumambulating me every day. For I, the Lord of Sonachala, Arunachala, am pleased when devotees circumambulate me. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramana. Thank you, Ganesh. Now, Gayatri Govindan is going to chant. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Today I'll sing a bhajan by Sri Sadhu Om in the title Manatotram, Images You Construct in the Mind. It's in the form of Nondi Chindu. கட்டுக்கோலையாதிந்த காயம் இருக்குமோ பிற்காலமே என்ன கோலமே உடல் மாளுமே உயிர் விட்டு பிரியும் முன்னே மீண்டும் பிறவ வழி காணுமே அருள் வேணுமே எந்த குகையின் உள்ளே சென்றார் பிடிக்க யமன் ஏங்குவான் பின் வாங்குவான் விட்டு நீங்குவான் தெய்வம் அந்த குகை இதயம் வந்து பிறவா வகை ஆற்றுமே சாவை மாற்றுமே வண்டி வாகனம் பணம் உண்டி ஊடை நகைகள் யாவுமே விட்டு சாவமே வீணாய் போகுமே தெய்வம் அண்டி கிடப்பவருக்கு அந்த கவலை ஒன்றும் இல்லையே பயமில்லையே கண்ணாய் உயிராய் சேர்த்த காசு பணம் நம்மை காக்குமோ வந்து பார்க்குமோ பின்னர் ஏக்குமோ திரு அண்ணாமலை ரமணா அண்ணா அப்பா என்றால் வாய்க்குமோ முத்தியாக்குமோ முட்டு முட்டாக படித்து குவித்த நூல் மூட்டையே துயர் பாட்டையே மனச்சேட்டையே கற்ற தட்டு கெட்ட படிப்பும் சாகும் போதே நம்மை தாங்குமோ வீணாய் தூங்குமோ பட்டம் பதவி கல்வி நட்டமாகும் உனக்கு பந்தமே இல்லை சொந்தமே புத்தி மந்தமே நம்மை விட்டு பிரியா சுகம் ஈயம் இதய கல்வி வேணுமே பக்தி பூணுமே தேகத்தை நாமாய் திரித்து நினைத்திடும் சிந்தையே மாய விந்தையே இதற்கெந்தையே ஆத்ம வேகத்தளித்த விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டுமே துன்பம் தாண்டுமே அண்மையிலே நமக்கானவர்கள் நண்பர்கள் யாருமே இல்லை ஊருமே நன்றாய் பாருமே குரு உண்மையிலே நமக்குற்ற உயிர் துணை ஒன்றுதான் அவர் ஒன்றுதான் மேற்கொண்ட சுற்றம் மனைவி பூதல்வர்கள் வேறுதான் என்றும் வேறுதான் புத்தி மாறுதாம் நம்மை ஆட்கொண்ட தெய்வம் ரமணன் என்றுமே துணை ஆகுதாம் பயம் போகுதாம் சொப்பன வாழ்வு சுகந்தூயர் பூமியில் தோற்றமே வெறும் மாற்றமே ஏமாற்றமே
ரமணப்பன் அருட்பெயர் செப்பிடவே அருட்தோற்றமே நீக்கும் கூற்றமே, அருட்தோற்றமே நீக்கும் கூற்றமே, ரமணன் தோற்றமே நீக்கும் கூற்றமே. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. Thank you, Gayatri. Now, Shri Kumar is going to chant the Chatvarimshat. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. Vande Shri Ramana Sheher Acharyasya Padabjam Yo Me Darshayadisham Bantam Dvantam Aditya Kataya Nijaya Kalusham Harata Karuna Nidhina Gunashaila Jusha Kagavahana Bhashitakat Tattva Vida Vrishabhahana Mauna Rahasya Bhrita Ganaranmukha Sabha Guruna Gunasanchaya Ratna Mahodadina Ganaghoda Sahasrakarena Yata Tanukanchuka Gupta Mahamahasa Chaturena Chalendriya Nigrahane Patuna Parakiya Gunagrahane Chalavarjita Mauna Samadhi Jusha Balatarjita Di Bhikaraka Marusha Jataram Samaya Paripura Yata Katinam Ratamadritate Charata Jashaketana Shastra Durapa Hrida Krishimatma Vibhoda Vidau Dhadata Bhavabekaravari Nidhim Tarata Karata Marasana Supat Pravata Swadrishadika Shitalakanti Bhrita Bayamangri Saroja Jusham Harata Namatamati Bhakti Matam Nidhina Ghanatapa Vidhuna Nasannidhina Yati Dharma Tatim Paripalayata Paritashchatamo Vinivarayata Paninayaka Varnya Gunauga Bhrita Banite Priya Satya Hita Bhanata Bahumana Vasadayatam Sukitam Avamana Tatara Vidunavata Yati Nama Dipena Kushagra Lashanmatina Dhritina Shita Chitta Bhuva Laharim Pramadasya Sada Bahata Nihatantara Shatrava Samhatina Bhagavat Padamanya Jana Sulabham Swagunaira Digatya Param Jayata Mamatara Hitena Hitena Satam Nihitena Gana Prabhunha Hridaya Dharani Darajangam Apitya Jata Dharani Talavasita Modhutaye Naravesha Bhrita Nagarandha Kritana Ramanena Sanatamidam Bhuvanam Paradeshineva Davalena Vasasaha Shakalena Veshtita Kate Vishobhina Varadeshikena Naravesha Dharina Shikavahanena Guru Majjagat Bhavet Atita Gunajalaya Naishtika Brahmacharine Namo Maya Manushaya Gurave Tarakaraye Yana Yatra Nakekinam Kulapate Snanaya Naswarna Depana Yakshati Bhinmahendra Duhitur Nastanya Dugdhamritam Ganaya Pramatheshwara Savayasho Naivatra Veena Bhrito Vasam Shornagirau Karoshi Bhagavan Kraunchadribetah Kutah Ekam Vaktramumanka Vasaviraha Panau Nashaktayudam Martyatvam Napatakini Chapratana Parshvadvayena Kinam Vesholam Punaresha Mugdhanayana Prachadane Bhujusham Antadhanamupayishitar Karipo Kvastanyadayadataha Kechidhoga Vidam Purassaraite Pragnani Buddhyapare Sadhuh Kaschididitare Gurudhiya Kyepyangri Padmam Tava Sevante Ramana Manujakshemaya Jatakshito Vitrastvam Girijankapithanilayam Jananti Devam Guham Omkarartamupadisho Bhagavate Vani Manoharine Tataya Pipadeshtamudyatamabudkinchit Vadiyam Mukham Jeshtasyadya Sahodarasya Gurutam Praptosi Dhigauravat Subramanya Kanishtatam Apigatas Sarvadhikatvam Gunaihi Yatpurvam Shruti Paradarshi Dishano Dvaipayano Dhyaruhat Paschad Bhodakala Viduta Timira Shanka Pahashankaraha Tatsampratyakhilabani Talajusham Acharya Simhasanam Devatvam Prativikshate Naratano Dhirvana Senapate Dharmena Shamupagate Tribhuvane Paryakule Papataha Pragnane Parito Giram Pratimuda Sancharyamane Chanaihi
सद्भावे परमेश्वरस्य च पितुः सन्देहडोलां गते द्वीपः कैतवमर्त्यके कितुरगः त्वामन्तराः कस्सताम् वैराग्यां तव वित्तमस्तु करुणां शाक्नोषि हातुं कथं दुष्यस्तेऽस्तु समुद्यमः पितृपदः ज्ञानं च किं तादृशाम् कामस्तेऽस्तु विगर्हितो विनमतां रक्षा च किं गर्हिता स्कन्दच्छद्ममनुष्य किं नु समयं कञ्चित् समुद्वीक्षसे दूरं याहि कुवाद धर्म वृषते नेतः परं पंगुता दुर्भ्रांत भुवनं जहीहि परितो वर्धश्व संसत्सताम् सोदर्येण समन्वितो भुवमिमां प्राप्तो गुरुग्रामणीः शूरान्तः पुरनेत्र विभ्रमहरो देवो भवानी सुतः जन्मस्थानमवाप्य गुप्तमहमो यो भेदमाद्भूतवान् भूतानां चरतां पृथक्विदधियाम् आत्मैव यो भासते देहं सर्वमिदं जगज्ज विभवात् आक्रम्य यः प्रोल्लसत् एकस्तं गुरुमूर्तिमानमतरे लम्बोदरभ्रातरम् अन्तर्यश्च बहिर्विदूततिमिरां ज्योतिर्मयं शाश्वतं स्थानं प्राप्य विराजते विनमताम् अज्ञानमुन्मूलयन् पश्यन् विश्वमपीदमुल्लसति यो विश्वस्य पारे परः तस्मै श्रीरमणाय लोकगुरवे शोकस्य हन्त्रे नमः प्रसरतारत शुभविलोकितं रमणते सकृत् फलतु मे कृतं रमण जन्मिनां मयि भवान् गुरु अभिद आशयस्तव महानुरु जगदहं पर स्फुरति मे त्रयं सदभिधं गिरा तव विसंशयं त्वदुपदेशतो गलति संविदा मयि निरञ्जया सदहमोर्पिरा अहमियोऽन्तरस्तममलां हृदि अनुभवे मभोस्तव कृपा यदि न करुणा गुणस्तव विदापते हृदय तेजसः सहज दैवते तव तनोज्ज्वलत्यनग विद्युता तव दृगातता लसति भास्वता कबलितं मनस्तव विबाहिता त्वमसि सन्ततं विलसितो मुधा भुवन भूपतेर्भगवतः कृते भवसि पाचको यमवतां पते नरपशूनिमान् अहमिताडयन् परशिवौदनं वितनुसे पचन् तिमिराणि न केवलां वचोभिः करुणापाङ्गविलोकितैश्च नृणां हृदये प्रशरन्ति मध्ययन्तं भगवन्तं रमणं गुरुं नमामि भवचलनिधिं गाहं चिरादलसालसां पदचलरुहद्वन्द्वद्वीपां श्रितां स्तव सम्प्रति रमण भगवन् कल्याणानां निकेतन पाहिनः सदय दयया शक्तैर्भक्तानपाङ्गविलोकितैः यदि न जननी स्तन्यं दद्यात् शिशोर्पतका गतिः यदु पशुपतिः क्रोधं कुर्यात् पशोरवनां कुतः यदि पदजुषामाचार्यत्वं निहंसि न संशयं भ्रमशतपराभूता ये ते तरन्तु भवं कृतं विशदहसिते पूर्णा शान्तः सुधाकर सोदरे स्थिरप्रतुलयोः पूर्णा शक्तिर्दृशोरतुलार्चिषो हृदय कमले नित्यानिष्टा बहिष्ट सरत्प्रभे रमण भगवन् को वा मौनी समस्तवभूतले देवी शक्तिरियं दृशोश्रितजनध्वान्तक्षयादायिनी देवी श्रीरियमम्बुजाक्षमहिषी वक्त्रे सहस्रच्छदे देवी ब्रह्मवधूर्यं विजयते व्याहारगूढापरा विश्वाचार्य महानुभाव रमणः कां स्तौतु कः प्राकृतः सोऽहं जातो रमण भगवन् पादयोस्तेदविस्तो यद्यप्यस्मिन् महति समये शक्तिलास्ये प्रवृत्ते सूर्यस्यैव ज्वलतमहसो दूरगां नाथ शक्तिं विश्वस्यार्घ्यां तव मम मनो वीतदुःखं तथापि तद्भागधेयमसमानमनेकमौनी वासार्जितां क्षतिभृतः खलु लोहितस्य अङ्गीचकार भगवान् रमणो महर्षिः अन्येषु सत्सु यतिनं बहुषु स्थलेषु शान्तर्नितान्तमधिका परमास्य शक्तिः वैराग्यमद्भुततमं करुणा तु सान्द्र ज्ञानं निरस्तकुहनं मधुरं च वृत्तं ह्रीणां निदर्शनमयं रमणो महर्षिः नारसिंहर्गणपतः वासिष्ठो रमणं गुरुं चत्वारिंशन्मितैः पद्यैः स्कन्दांशं स्तुतवान् ऋषिम् ओम नमो भगवते श्री अरुणाचल रमण। Thank you, Sri Kumar. Now, Rishabha Venkataraman is going to chant Arunachala Pancharatnam.
Namaste. Today I will be chanting the Arunachala Panchadam. Karuna Purna Sudapte Kavalita Gana Vishvarupa Kirana Valya Arunachala Paramatman Aruno Bhavachitta Kanja Suvikasaya Tvai Arunachala Sarvam Bhutva Stitva Pralilametachitram Hridyahamityatmataya Nrityasi bhoste badanti hridayam nama Ahamiti kuta ayati Tyanvishyantah pravishthayatyamaladiya Avagamya svam rupam Sham yatyarunachaltvai nadivabdau Tyaktva vishayam bahyam Ruddha pranena ruddha manasantastvam Dhyayan pashyati yogi Diditi marunachalattvai mahiyam te Tvayarpita manasatvam Pashyan sarvam tavakrititaya satatam Bhajate nanya pritya Sajayatyarunacalatvai sukhe magnaha Srimad Ramana Maharshe Darshana Marunachalasya Devagira Panchakamarya Gitau Ratnam Tvidam Upanishadam Hi. Thank you. Rishabha, Hello? you are going to chant the Vedas? Oh yeah, okay. Okay, go ahead. Yeah. So today for the Vedas, I will be chanting a section from Brahmanandavali. Okay. Om Bhishasmadvadah bhavate Bhishoddeti suryah Bhishasmadagnishendrashta Mrityurdhavati panchamayiti Saishanandasya mimagumsa bhavati Yuvasyat sadhyuvadhyayakah Ashishto drihishto balishtaha Tasyeyam prithivi sarva vittasya purna syat Sayeko manashanandah Teye shatam manashanandah Sayeko manashya gandharvanamanandah Shrotriyasya chaka mahatasya Teye shatam manashya gandharvanamanandah Sayeko deva gandharvanamanandah Shrotriyasya chaka mahatasya Teye shatam deva gandharvanamanandah Sayekah pitrinam chirulokalokanamaనందః Shrotriyasya chaka mahatasya Teye shatam pitrinam chirulokalokanamaనందः Sayeka ajana janam devanamanandah Shrotriyasya chaka mahatasya Teye shatamajana janam devanamanandah Sayekah karma devanamanandah Ye karmana devanapi yanti Shrotriyasya chaka mahatasya Teye shatam karma devanamanandah Sayeko devanamanandah Shrotriyasya chaka mahatasya Teye shatam devanamanandah Sayeka indrasyanandah Shrotriyasya chaka mahatasya
te ye shatamindrasyanandah स एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतिरानन्दाः स एकः प्रजापतिरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतिरानन्दाः स एको ब्रह्मणानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंविद् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Thank you. Thank you, Rishabha. Before we go to the final chanting of the Vedas, I like to announce that we are going to celebrate the Bhagavan's advent to Arunachala on September 11th, Sunday, the September 11th, starting around 6 a.m. Details will be sent very shortly, and the different Satsang groups from US, Canada, and Australia, also the UK group are going to join us for that global satsang on September 11th, Sunday, 2022. Thank you. Now, Peter Fell is going to chant the Vedas and also ending with Nakarmana. Peter? Namaskar, Peter. Could you please unmute yourself? Apologies. No Good morning, everyone. Yeah. Good morning, everyone. This morning, I'd like to chant from the Taittiriya Brahmana. And this is the third Ashtaka, 10th Prapataka, and 11th Anuvaka. In the middle of this section, there's an interesting story in which the mantra Ananta Vaivedaha is explained. So I'll just mention a translation of this story. It's by Professor Dumont of Johns Hopkins with some additions by Sri Subhanu Saxena, who writes insightfully on the Vedas. So here's the story. Sage Bharadvaja practiced the study of the Vedas as a brahmachari during 3 lifetimes. As he, now an old venerable man, was lying down, Indra, having approached him, said, "O Bharadvaja, if I should give you a 4th lifetime, what would you do with it?" "I should practice the study of the Vedas," said Bharadvaja. Then Indra showed him the almost unknowable Vedas in the shape of 3 mountains. From each one of the mountains, he took a handful of sand. Then, addressing the sage, he said, "O Bharadvaja, verily these 3 mountains are the Vedas. Endless indeed are the Vedas. So much as these 3 handfuls you have studied during these 3 lifetimes, but you have not studied the rest. Come and know the Savatra Yajna, for this yields knowledge of everything." Having mastered this yajna, Bharadvaja became one with the sun, the symbol for the Atman, attaining his true nature in the realm of light, Svargam Lokam Yaya. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Gananam Tva Ganapatikum Havamahe Kavin Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashran Bandoti Sadanam
Om Shri Mahaganathipataye Namaha. Om Devim Vajamajanayanta Devastam Vishvarupah Bhajavo Vadanti Sano Mandresha Urjantuhana Dhenurvakasma Nupasushtrutaitu Shri Mahasarasvatye Namaha Harihi Om. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Kaschidhava asmal lokat pretya atmanam veda ayamaham asmiti kaschid svam lokam na pratiprajanati agnimugdha haiva dhumatantah svam lokam na pratiprajanati athayo haivaitamagtigum savitram veda sa evasmal lokat pretya atmanam veda ayamaham asmiti sasvam lokam pratiprajanati esha uvevainantat savitraha svargam lokam abhivahati ahoratrairva idagum sayugbih kriyate iti ratrayati kshishata iti ratraya vratamupaguriti tanihanevam virushaha amushmin loke shebadhintayanti dhitagum haiva sashebadhimanupanaiti athayo haivaitamagtigum savitram veda tasya haiva horatrani amushmin loke shebadhinnadhayanti adhitagum haiva sashebadhimanupanaiti Bharadvajo tribhirayurbhir brahmacharyamuvasa tagum jirnigdrasthaviragum shayanam indra upavrajyo vacha Bharadvaja yatte chaturthamayurdadyam kimenena kurya iti brahmacharyamevainena chareyamiti hovacha tagum trin girirupa navignatani vadarshayan chakara Teshagum haikaikasman mushtina tade sohovacha bharadvaje triyamantriya etava ete ananta vaiveda etadva etaistribhirayurbhiranvavochatha athata itara tananuktameva ehimam vidhi ayam vai sarva vidyeti tasmai haitamagtigum savitramuvacha tagum saviditva amrito bhutva svargam lokamiyaya adityasya sayujyam amrito haiva bhutva svargam lokameti adityasya sayujyam ya evam veda esho eva trayi vidya yavantagum havai traya vidyaya lokam jayati tavantam lokam jayati ya evam veda agnerva etani namadheyani agnereva sayujyagum sarokatamapnoti ya evam veda vayorva etani namadheyani vayoreva sayujyagum sarokatamapnoti ya evam veda indrasya va etani namadheyani indrasyaiva sayujyagum sarokatamapnoti ya evam veda Prahaspaterva etani namadheyani Prahaspatereva sayujyagum sarokatamapnoti ya evam veda Prajapaterva etani namadheyani Prajapatereva sayujyagum sarokatamapnoti ya evam veda Brahmanova etani namadheyani Brahmana eva sayujyagum sarokatamapnoti ya evam veda Sava esho knirapakshapuchorayureva tasya knirmukham asavatityashiraha sayate te devate antarena tatsarvagum sivyati tasmat savitraha harihi om Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinapadhitamastu ma
Vishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Na karmana na prajaya dhane na tyage naike amrtatvamanasoh parena na khannihitam gubhayan vibhrajate tajjatayo vichanti Vedanta vijnana sunishchitartha sannyasa yoga jataya shuddha sattva te brahmaloke tu parantakare paramrutat parimucyanti sarve Dahram vipapam parameshma bhutam yat pundanikam puramajhasagrastham tatrapi dahram gaganam vishagastasmin yadantastarupasitavyam Yo vedado svarah prokto vedante cha pratisthitah tasya prakriti linasya yah parassa maheshwarah. Before we end today's satsang, I'd like to remind again that we will have a global satsang for Bhagavan's Advent to Arunachala on September 11th, Sunday at around 6 a.m. All the satsang groups from North America, including Canada, Australia, and United Kingdom are going to be part of that. The further details will be sent in a few days. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.